your very lovely and your favorite episode of Good Life, and I hope you're ready with me to travel along with the beautiful three worlds of fashion, home and food, looking up for what's new and what's trendy today, right? So let's take you and be tuned with Rosebowl. Now we are moving on to the next ethnic wear section of Label M. Label M il ഒരുപാട് ethnic wear collections ന് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു dress ആണ് anarklis എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല kurtas എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് categorize ചെയ്യാം. So here we have one very beautiful and an awesome collection from Label M. As you could see, this is a complete black color. Well, black എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ some people feel ignorant, some people like the color. For some people it doesn't suit, so they hate it. Everyone had different opinion about their colors, you know. The color taste അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. But don't worry, it's not just simply overall a black color. It has very much different, adding to it the elegance with a golden color and with a rich border of red color also. The rose silk material ആണ് red border എന്ന് പറയുന്നത്, and also the golden color, as you could see, is totally a net material. ഇതിന്റെ body cover ചെയ്തിരിക്കുന്നത് fully velvet material ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ neckന്റെ half portion ഇവിടെ full velvet material ആണ്, and also on the sides you could see the golden thread work being done. Coming towards the bottom, as you can see, there is a golden thread work or the patch work being done at both the sides of the anarkali, and this has a golden color which add to its richness and enhances one's look also. നമ്മൾ ചുരിദാർസ് normally wear ചെയ്യുമ്പോൾ anarkalis normally wear ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും. If you have a well-toned body, you don't have to much worry about it. And chudidars are always from long time been a dress of the Indian wear. നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ വെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ anarkalis അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർസ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. The way you dress up is the second part of it. So ഇതൊരു വളരെ rich ethnic collection ആണ് നമ്മൾ ലേബൽ എമ്മിൽ കൂടെ ഒരു ചുരിദാർ നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഫുള്ളി ഇതിന്റെ ത്രെഡ് വർക്ക് താഴോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഫുള്ളി ഒരു ത്രെഡ് വർക്ക് പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൽവെറ്റ് നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി വെൽവെറ്റ്. പഴയ ഫാഷൻസ് എല്ലാം പുതിയതിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് earlier we used to stitch blouses till here, sometimes till full hand, or then it turned out to be only till half hand and even shorter, getting sleeveless. But I guess now it's again coming back to the same old position, like it comes up till here, 3/4 നാലുള്ള കൈയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്ലൗസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ സംടൈംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചുരിദാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ട് വെൽവെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെൽവെറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു കാലം പോയി, പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. സോ വാട്ട് എവർ വാസ് ദെയർ ബിഫോർ ഇസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഐ ക്യാൻ സേ. സോ അതിലെ ഒരു എവിഡൻസും കൂടിയാണ് ലേബൽ എമ്മിലെ ഈ ഒരു കളക്ഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ഡിസൈനും കൂടി ഇതിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗോൾഡൻ ബ്രോഡ് ബോർഡർ വിത്ത് എ റെഡ് combination which even gives a very rich look also. So wasn't it a lovely combination and a lovely color which is one of the best collections in Label M? Yes, this was it, and we have plenty of them over here. So let's watch out for the next ethnic collection here. We live in a trend of fusions and combinations. If you wear a red kurta, probably it will be supported by a yellow bottom, or maybe a dark blue bottom, green, or maybe something which is very different other than just red. Well, in such kind of a time, when we move in the fusion and those kind of bright combinations, it's not obvious, or it may be sounding unique and a bit different to have a single color over the churidar. Well, one such example is there in Label M. We have a lovely and a very beautiful collection of that here. If you could notice, the entire color of the churidar is red. There's no other color combined over here, with just a few cut work over the hands and also the ends. That's at the border. And the material is georgette, including the dupatta material, which is georgette. The dupatta material is actually having no much cut work also, except that it has a small satin soft material border supported to it. Well, if you could observe this material, the major importance or the beauty lies in the cut work of the dress. This kind of a cut work sounds a bit unique and is different from whatever we have seen till now. We may have cut works in sari borders, or maybe in churidars a bit, or maybe more of thread work. But a cut work this way is quite different, which gives the entire elegance to the churidar.
Let me tell you, the single color combination actually gives a wonderful or a unique styling to the person. If you wear just a single color supporting to it, you have a different variety of beauty. That doesn't mean that you avoid the fusion combinations, but it was something which we always do it. Trying something different and trying something unique also gives an elegance or an appealing figure to you. Let me tell you about the red color. The red color, they have a different variety of color combinations for this. The one which is displayed here is the red color. So the red color normally goes with most of the white or the wheat complexion tones. So it sounds and the person will feel a bit more highlighted and outstanding. And this color is actually meant for really party type or maybe a different get together function. Wherever you want, you can wear it as a casual or even a party wear. But the cut work which has been done over here has been taken a lot of effort to do it, and they have also accompanied a few shapes also in between. Moreover, a flower shape which is actually continuously extending from below. So any slim or a chubbier person will appear to be even more slimmer, and the chubbier person in fact looks even more beautiful in those kind of ethnic wear. This can be worn for any get together or a party wear functions. You don't have a specific wear for it. Of course, the color is the main thing that attracts us. If added along with a few accessories like long earrings or maybe rings or necklaces, you may have a different look also. But you may not require bangles, as you have a cut work over the end, so you may not require bangles. But of course, a necklace or a long earrings will of course go with it really well. So accessories add upon a woman's beauty, and also the color of it also gives you and makes you feel you're so well toned, especially those people who have a chubbier body. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സസിന് അവർ ശരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കൈൻ്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് നോ ലൈനിങ് ഓവർ ഹിയർ. കൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ദി എൻറ്റയർ ബോഡി ഹാസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഫ്രം ദ നെക്ക്. സോ ദ നെക്ക് portion and as well as the hand and the back side, the front area, the neck area which you say is actually without the lining. So it gives an even more stylish and an appealing look also. This was a wonderful churidar. Personally, this is one of the favorite ones which I can say in Labelum is. Alright, we'll be having more collections to show you. So till then, wait and watch. Welcome to Good Life's home segment. Well, home segment എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കയറി വരുന്ന നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ലിവിംഗ് റൂം ആയാലും ബെഡ്റൂം ആയാലും, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലിവിംഗ് റൂം ടു ഈവൻ ദി ഔട്ട്ഡോർസ് ഓർ ഈവൻ ദ ടെറസ്, we decide how to decorate it in the most beautiful manner so that it seems to be attractive for anyone who is coming in. നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഒരു കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എ ഹോം ഇസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോം. സോ സോഫ സെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ്സ്, റഗ്സ്, ബെഡ്റൂംസിലുള്ള ലാംപ്സ്, ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മാറി കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിച്ചാലോ? വാട്ട് അബൌട്ട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഗ്ലാസസ്? വെൽ, ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗുഡ് ലൈഫിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗ്ലാസ് വർക്ക്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസ് വി ഓൾ നോ, പെയിൻറ്റിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോംസ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മിഡീവിയൽ ടൈംസ്. ഇഫ് യു കുഡ് ഒബ്സർവ് മൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, you might have noticed that it's such a beautiful background. ഇത് ടൈൽസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചായിരുന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടൈൽസ്, ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്ലാസ്. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു വാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ട്രീ ആണ്. ട്രീയിൽ അതിൽ കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് അലോങ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ ലീവ്സ് ഓൾസോ ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫ്യൂഷൻ മിക്സ്. നേച്ചറിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ്. ഒരു സൺസെറ്റ് കളർ വെച്ചാണ് ബാക്കി ലീവ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓറഞ്ച്, റെഡ്, യെല്ലോ മിക്സ്, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ട്രീ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇസ് കളേർഡ് ഇൻ എ ബ്രൗൺ കളർ. ട്രീയുടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലും ലീഫ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ ഒരു നേച്ചറുടെ ഇംപ്രിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Well, there is a maple tree, let me tell you, and if you could observe the leaves are also the maple ones. Maple the leaves ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീലാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, leaf.
It's having, if you could observe the ends of the leaf, it is having a different type of cuts also over here. അതനുസരിച്ച് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അവരത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം ഒരു നാച്ചുറൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈവ്ലി ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. Well, in this shop itself, we have a lot more to discover and explore on glass paintings and several other artistic forms over here. This was just a sample work. Well, let's move on to the next. Well, this is something different which we are going to showcase here. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു നേച്ചർ ഒരു ആർട്ട് ഫോം തന്നെയാണ്. നേച്ചറുടെ ഒരു ട്രീ, you can see birds, you can see a few ducks and several other, a lake also with a lots of trees, lotus flowers, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലോറ ഫോണ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് നേച്ചറിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. If you could observe, the top portion is completely green in color, which actually shows the leaves of the tree or the branches of the tree. പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ if you could observe ചില ട്രീസിലാണെങ്കിൽ വലിയ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് അവരുടെ ഇതിലിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അതുപോലത്തെ ഒരു nature and a natural feel ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. And if you could see, the ducks are flying, 2 parrots are also sitting. ഇത് ഒരുപാട് മിക്സഡ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫ്യൂഷൻ പെയിൻറ്റിങ്ങും കൂടിയാണ് ഇത്. ഗ്രീൻ, ബ്രൗൺ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്കൈൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ, പിന്നെ ഒരു സൺസെറ്റ് ഫീലും കൂടി ഇത് നൽകുന്ന കാരണം അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രീസ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ ട്രീസിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വാൾ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൗസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ വാൾ കളർ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സൈസിലാണ്, പ്രോബബ്ലി ഇതൊരു ലിവിംഗ് റൂമിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഈവൻ കസ്റ്റമൈസ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസൈൻ. നമുക്ക് നേച്ചർ അല്ലാതെ വേറെ പലതും നമുക്ക് ഇതിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല ഡിസൈൻസ്, പ്രോബബ്ലി ആനിമൽസ്, flowers, or maybe religious paintings. Anything which you want, you have the option to customize it, to change it and put it accordingly wherever in your house. Hang it up on a wall, or maybe idoru namakku taade oru basement aayittu namukku use cheyanum pattum. Well, this was one painting. Well, now let's move on to the next painting. If you could observe, idoru valare female oriented painting aanu. Nammal പക്ഷേ nature-ne model adopt ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But we have almost 4 ladies in that. adile 3 എണ്ണം if you could observe, താഴെ ഇരിക്കുന്ന 3 they are fish mermaids-ന്റെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് അവരെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഈസ് എ ഗോഡസ് മെർമെയ്ഡ്. മെർമെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു ഗോഡസ് രൂപത്തിലാണ് ഷീ സിറ്റിംഗ് അബവ് വാച്ചിങ് ദീസ് മെർമെയ്ഡ്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ഒരു റിലീജിയസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റോറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റോറി ടെയിൽസിൽ വായിച്ച മെർമെയ്ഡ്സ്, നമ്മൾ ഗോഡസ് മെർമെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു നോട്ടിലായിരിക്കും, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെൽ, ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു കുഡ് ഒബ്സർവ്, അതിലൊരു പീകോക്ക് കോമ്പിനേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് on the sides, especially on the tree കാണുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ്, പീകോക്ക് ഗ്രീൻ കളർ. ആൻഡ് ടു ദാറ്റ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ കളറും, സ്കൈൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ. സോ ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ പീകോക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് എ ഗ്രീൻ കളർ. സോ ഒരു പീകോക്ക് കോമ്പിനേഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ പാരറ്റ്സ് ആർ റെഡ് പാരറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് പാരറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ, ആ ഒരു വൈൽഡ് പാരറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് 3 മെർമെയ്ഡ്സ്. മെർമെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഇഫ് യു കുഡ് ഒബ്സർവ് ദ ബിലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്, ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് അവർ താഴോട്ട് ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോമിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വാട്ടർ. ഷീ ഈസ് ദ goddess who is observing. On her side there is a moon also. ഇതൊക്കെ പല സിമ്പിൾസ് ആണ് ടു സിംബലൈസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ദ ഗോഡ്. ആ ഒരു സിമ്പിളിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുള്ളിക്കാരുടെ ചുറ്റിനും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഫീലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് സോ, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പിക്ചർ വെരി മച്ച് ടു മേക്ക് us feel that she is a goddess. And the moon opposite to her is actually symbolizing that she is the god. ആ ഒരു ഫീലും കൂടെ നൽകാൻ. മിഡിൽ സൈഡിൽ ഒരു വളരെ ഒരു ഗ്ലോബ് ആണ് middle നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഗ്ലോബ് ഹാസ് സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്, എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ്. റെഡ് ഉണ്ട്, മെറൂൺ ഉണ്ട്, വളരെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഷ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് വാസ് another beautiful interior decorative product from Krish.
So viewers, we are back again to the very interesting segment of Good Life. Good Life എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ലൈഫിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. We all live for that somewhere, right? We all earn money for that, for having the very three basic needs, which is actually one among them is food. So food എന്ന് പറയുന്നത്, we always want to try something different and variety. So here we have something really special for you today at Crown Plaza with our executive chef over here, Mr. Rajiv. Welcome, sir, to a very beautiful episode of Good Life. You know about this program is like, you know, the life. Good life is like surrounded by three different things. One is the fashion, then is the home, and then food. So we are finally to the food. And food is one of the most interesting and entertaining segment, I guess. Personally, I just love it. So what's here? What's a so special dish you have prepared? Actually, I've done two dishes, and this is a starter. All right. Actually, before that, let me just talk about our restaurant. Yeah, Trilogy. why not? We are actually sitting in Trilogy. Trilogy is a combination of three different concepts. All right, yeah. So fine. it's Italian, Chinese, and Indian, or Italian, Kerala. Chinese, Indian. Yeah. All right. So actually, I have chosen two dishes. One of them is a Chinese dish, and the other one is an Italian dish. Italian dish. Fish and crab balls. All right. So it's basically a mix of fish and crab, Oh. deep fried, served with a plum sauce and pickled vegetables. Okay, fine. Served with a plum sauce and pickled vegetable. Pickled So vegetables. how is this prepared actually? It is actually a fish mince. Fish mince? You mix some crab meat with that. Then you also mix some prawns. Prawn Alright. again minced. Okay. So all these meats are minced. All right. Then you mix some onions, lemongrass, Oh. ginger, Garlic? no garlic No garlic. because it's got a very strong taste, Oh, and sesame oil sesame oil. and All right. coriander. Coriander. Then obviously salt and pepper. So you mix everything together. Then you make into balls. And then fry it. You coat it with the panko breadcrumbs. Panko breadcrumbs. Yeah, it's All a different type of breadcrumbs Right. All right. because Especially for starters, huh? it's basically used by Japanese type of breadcrumbs, Oh, and it has got a different texture because if you use our normal breadcrumbs, you won't get this get this crispiness. kind of a crispiness. Exactly. All right. You want that crunchiness on the outside, Yeah. and that softness inside. inside. Yes. Yeah. So the crunchiness outside and the softness inside makes it a delicious starter, right? So this is actually the vegetable pickle, and then you have the lemon with the soya sauce. And yes, so the starter is absolutely ready. And all right, so let's move on to it. Sure. So why don't you try? Yes, this actually, as you said, seems to be really rough on the top. So let's see how is it, whether it's soft. So first I'll move on to the vegetable pickle. Yeah. Which is actually What a I would mix of suggest is you can dip into the plum sauce. plum sauce. Yeah. Okay. And then try to eat it. And taste a little bit of the pickle also. So you get all the flavor. Maybe you can take with a fork and. So now I'll Or you try can the dip in vegetable it, yeah. pickle. So you get the sweetness, sourness, everything is coming. I like the vegetable pickle more than the plum sauce. The plum sauce is meant for those people who are really inclined to a Sweetness. Sweetness, yeah. So starters for me are meant to be really spicy, and I'm a really, you know, always attached to spicy kind of foods. There, as you said, you have a combination of all the three tastes: sweet, sour, and spicy. And yes, this fish ball is actually, you know, having a very soft taste. But as you just get a bite, it's really crispy, crunchy, and as you chew it, it's really soft. Thank you, chef. And since this was tasty, I would like to know about the next dish also. So this is a herb crusted black pomfret served on a seafood fricassee. So a seafood fricassee means it's a stew. Yeah, it's kind of a stew of mixed seafood. I have like fish in that, prawns, squid, little bit of vegetables like carrot, zucchini, tomato, asparagus, and it's all cooked in a white wine cream sauce. White wine and cream sauce. Yeah, normally for fish you use white wine. White wine. So you add a little bit of white wine, you reduce it, then you add some cream, and that is how you make the sauce. Which is actually giving that white flavor, I guess. It'll give you a refreshing taste and a little bit of acidity because cream is very rich. Yeah. So if you can add a little bit of wine to it, that
it gives that acidic, Acidic taste. feel also. Yeah. Because the wine actually compensates the level of cream sauce. Definitely. All right. And then the fish is actually a black pomfret. Black pomfret. We fillet it, so without bones. Okay. And then the topping is actually a herb crust. Herb crust. So what all herbs have you used? We have used thyme, we use parsley, we use basil, we use chives. Chives. Yeah, so it can be any herb which is like a soft herb, like something like strong flavor like coriander and all that. We have to be very careful. Yeah. But other herbs you can use. Really soft. They don't have much of a strong flavor. Because if you use a stronger flavor than that of a fish, we won't get the fish taste also. Exactly. And then we mix it with a little bit of breadcrumbs, butter, and then you made it into a dough and really applied it on top of the fish. So it's actually a herb crust black pomfret with a seafood fricassee. Exactly. So this seems to be quite tempting. So shall we have? Wow, this lemon, So the you way can you squeeze have the lemon. packed it is really lovely. Yeah, if you want you can use it. Normally people use it, I guess. So that seeds won't come into the, when you squeeze the juice, Oh right. you don't get the There's seeds seeds out. over here. So now just let's move into it. You have a bit of pastas in this? No, this is actually the squid. Squid. As I said, you have mixed seafood inside, right? Oh yeah, fine. So here I get the herb crust with the black pomfret. You have used just the meat of the fish, right? You haven't, it's boneless. There's no also. bone, it's There's taken off from the bone. Alright, so I'm gonna taste the black pomfret fish along with the herb crust. The fish is actually very fleshy and the taste of the cream is what stands out. So why don't you try some more of the sauce, maybe then. Yeah, but I love the taste of the cream. Yeah, probably the sauce may compensate the level of it. The two vegetable flavors, tomato especially, along with the squid. I got a squid also. All are really mild flavored fishes, soft to chew and really tasty also. This was a lovely dish, especially the logic of packing the lemon. This was absolutely a good idea. Next time onwards, we can also try it at home also. Both the starters and the main course was a lovely combo. Thank you, Chef, Mr. Rajiv. It was a pleasure having you here. You too, sir. And for pleasure in introducing such a beautiful variety of dish to the viewers also. Always try something new. It's not only that Indian Keralite, you always have to stick on to your same routine or the mundane which you follow. You must require to have different variety of foods, whether it's Italian, Chinese, continental or maybe anything healthy along with the tasty is actually a good combo. So go ahead, enjoy your life and live your life by having variety of dishes.